Jñāna-kriyā-bhramaḥ su-tīvreṇa yuñjato yogino manaḥ saṁyāsyaty su-nirvāṇaṁ dravya-jñāna-kriyā-bhramaḥ. When the yogi thus controls his mind by intensely concentrated meditation, his illusory identification with material objects, knowledge, and activities is very quickly extinguished. Purport: because of false material identification, we accept our own body and mind, the bodies and minds of others, and supernatural material control to be ultimate realities. Supernatural control refers to the bodies and minds of the demigods, who ultimately are humble servitors of the Supreme Personality of Godhead. Even the mighty sun, which displays immense potencies, obediently treads its universal path by the order of Lord Kṛṣṇa. It is clearly seen in this chapter that Hatha Yoga, Karma Yoga, Raja Yoga, etc. are part and parcel of Bhakti Yoga and do not actually exist separately. The goal of life is Lord Kṛṣṇa, and one must eventually come to the stage of pure devotion if one desires to perfect one's meditation or yoga practice. In the mature stage of devotion, as described in this chapter, one becomes free from the artificial duality of meditator and object of meditation, one spontaneously engages in hearing about and glorifying the Supreme Absolute Truth. Such activities of Bhakti Yoga are natural because they spring from spontaneous love. When one revives one's original nature as the loving servitor of Lord Kṛṣṇa, other yoga processes cease to be interesting. Uddhava was a pure devotee even before the Lord began his instructions. Therefore, it is not expected that Uddhava would give up the supreme platform of being a personal associate of the Lord to take up the mechanical exercises of the yoga system. Bhakti Yoga or devotional service is so elevated that even in the beginning stages of practice, one is considered liberated because all of one's activities are executed under proper guidance for the pleasure of the Lord. In the Hatha Yoga system, one is concerned with bodily control. And in Jnana Yoga, one is concerned with speculative knowledge. In both systems, one endeavors selfishly desiring to become a great yogi or a philosopher. Such egoistic activities described in this verse as kriya. One must give up the illusory designation of dravya-jñāna-kriyā and come to the private stage of loving service to the Lord. So this ends the chapter. So this chapter was largely concerned with a description of Ashtanga Yoga. இந்த அத்தியாயம் பெரும்பாலும் அஷ்டாங்க யோகத்தை விவரிப்பதிலேயே இருக்கிறது. So the positive aspect is that it allows you to concentrate your mind. இந்த வழிமுறையானது நமது மனத்தை ஒரு இடத்தில் குவிப்பதற்கு பயன்படுகிறது. And a concentration of mind means you fix your mind at one point. மனத்தை குவிப்பது என்றால் ஒரே ஒரு விஷயத்தில் மனத்தை நிலைநிறுத்துவது. So this means that you have control of the senses. இதன் பொருளாவது உங்களுடைய புலன்களின் மேல் உங்களுக்கு கட்டுப்பாடு வந்துவிட்டது. So as Bhagavad Gita explains, one of our senses gets attracted to a sense object and then that pulls the mind. பகவத்கீதை விளக்குகிறது, உங்களுடைய ஒரு புலன் விஷய பொருள் மேல் கவரப்பட்டால் உங்கள் மனம் அதன் பால் இழுக்கப்படுகிறது. So by doing yoga, we control the senses and we control the mind. யோகத்தின் மூலமாக புலன்களையும் மனத்தையும் கட்டுப்படுத்தலாம். So that is also necessary for bhakti. இதுவும் பக்திக்கு தேவையாகிறது. And one of the offenses is inattention. ஒரு அபராதமாவது கவனமின்மை. And inattention again means that we cannot concentrate the mind on chanting. கவனமின்மை என்றால் நமது ஜபத்தில் நம் மனத்தை நம்மால் குவிக்க முடிவதில்லை. That means the senses are attracted to sense objects.
இதன் பொருள் நமது புலன்கள் புலன் விஷய பொருட்களின் பால் ஈர்க்கப்படுகின்றன. So we have to give up that offense. இந்த அபராதத்தை நாம் விட்டுவிட வேண்டும். So somehow or other, we also have to control the mind. ஏதோ ஒரு வகையில் நம் மனத்தையும் நாம் அடக்க பயில வேண்டும். Now, we can say, well, if I want to control my mind, then I should practice yoga. Then I can get rid of that offense. நான் என் மனத்தை அடக்க வேண்டும் என்றால் நான் யோகம் பயில வேண்டும், அப்பொழுதுதான் இந்த அபராதம் என்னை விட்டு விலகும் என்று ஒருவர் கூறலாம். However, in devotional service, that is not recommended. ஆனால் பக்தி பாதையில் இது பரிந்துரைக்கப்படவில்லை. So instead of that, we find advice that to control the mind and concentrate and give up that inattention, we should develop more attraction to Krishna. இதற்கு பதிலாக நாம் மனத்தை குவித்து ஒருநிலைப்படுத்துவதற்கு நாம் கிருஷ்ணரை பற்றி நினைக்க வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. And how do we do that? இதை எவ்வாறு செய்வது? So we chant the holy name, we hear about Krishna, and we associate with devotees. புனித நாமத்தை உச்சரிக்கிறோம், கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்கிறோம் மற்றும் பக்தர்கள் சங்கம் எடுத்துக்கொள்கிறோம். So in that way, we bring the mind under control. இவ்வாறு நமது மனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் வருகிறது. Some people will also, along with this, they will also do some yoga. சிலர் இதனுடன் கூட யோகத்தையும் செய்வார்கள். And we can say this is yoga Mr. Bhakti. இது யோக மிஸ்ர பக்தி என்று கூறலாம். And if they quite seriously practice the yoga along with bhakti, then there is also some danger. அவர்கள் மிக தீவிரமாக பக்தியுடன் கூட யோகத்தையும் செய்வார்களானால் அதில் சில அபாயங்களும் இருக்கின்றன. If we become too attached to the yoga process, then we may be convinced that it's better than the bhakti process. யோக வழிமுறையில் நாம் மிகவும் ஈர்க்கப்படுவோமானால் அது பக்தியையும் விட சிறந்தது என்று தவறான முடிவுக்கு வரலாம். So we have to be careful of that. இதை பற்றி நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும். So therefore the practice of yoga always has to be secondary. எனவே யோக பயிற்சியானது எப்பொழுதும் இரண்டாம் பட்சமாகவே இருக்க வேண்டும். So the final goal of all this for the devotee, of course, is they want to concentrate their mind on Krishna. பக்தரை பொறுத்தவரை இதன் இறுதி இலக்கு என்னுடைய மனத்தை நான் கிருஷ்ணரில் குவிக்க வேண்டும் என்பதே ஆகும். So in this chapter it was described how the yogi eventually concentrates upon Paramatma form. இந்த அத்தியாயம் நமக்கு விளக்குகிறது எவ்வாறு யோகி இறுதியில் பரமாத்மாவின் மேல் தான் தன்னுடைய மனத்தை குவிக்கிறான் என்று விளக்குகிறது. So that's better than concentrating on material enjoyment. அது பௌதிக சுகத்தில் மனத்தை குவிப்பதை விட சிறந்ததாகும். It's also better than concentrating on the universal form. விராட் ரூபத்தில் தியானம் செய்வதை விடவும் இது உயர்ந்தது. So in that sense, praiseworthy. அந்த விதத்தில் இது பாராட்டுக்குரியதாகும். However, we want to concentrate not on Paramatma, but on Bhagavan. ஆனால் நாம் கவனம் செலுத்த விரும்புவது பரமாத்மாவின் மேல் அல்ல, பகவான் மேல். What is the difference? வித்தியாசம் என்ன? Well, we know that Paramatma is an expansion of Bhagavan. பரமாத்மா பகவானுடைய விரிவங்கம் என்று நாம் அறிந்திருக்கிறோம். This is a form who manifests within the material world. இந்த வடிவம் பௌதிக உலகத்துக்குள் வெளிப்படுகிறது. And he is the witness of all of the jivas and their karma. அவர் ஜீவாத்மாக்கள் அனைவரையும் காண்கிறார், அவர் செயல்களையும் காண்கிறார். And as Mahavishnu, he's the creator of all the worlds. மகாவிஷ்ணுவாக பிரபஞ்சங்கள் அனைத்தையும் தோற்றுவிக்கிறார். So we can say he's a functional aspect of the Lord. இவர் பகவானுடைய செயல்பாட்டிற்கான ஒரு வடிவம் ஆவார். For creating and destroying material worlds. பௌதிக உலகத்தை படைப்பதற்கும் அழிப்பதற்கும் அவர் செயல்படுகிறார். It is this form which the yogi concentrates on. இந்த வடிவத்தை தான் யோகி தியானம் செய்கிறார். So it is a spiritual form. எனவே இது ஒரு ஆன்மீக வடிவம் தான். This Paramatma form, the Garbhodakshayi Vishnu, for instance, is a guna avatar. பரமாத்மா கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு ஒரு குண அவதாரம் ஆவார். And the Purusha avatars are considered avatars of Bhagavan. புருஷ அவதாரங்கள் எல்லாம் பகவானுடைய அவதாரங்களே ஆவர். But there's also a difference. ஆனாலும் ஒரு வேற்றுமை இருக்கிறது. Paramatma is the object of meditation for yogis. பரமாத்மாவை யோகிகள் தியானம் செய்கிறார்கள். Bhagavan is the object of meditation for the devotees. பக்தர்கள் பகவான் மேல் தியானம் செய்கிறார்கள். What is the difference? என்ன வேற்றுமை? So in form they may be the same. வடிவத்தில் அவர்கள் ஒன்றாக இருக்கலாம்.
one may be a Vishnu Bhakta and meditate on Vishnu with four arms and the description given here, just like the yogi. ஒரு விஷ்ணு பக்தர் யோகிகள் செய்வதைப் போலவே 4 கரங்களுடன் கூடிய இங்கு வர்ணிக்கப்பட்ட விஷ்ணுவின் மேல் தியானம் செய்யலாம். So the form is the same. வடிவம் ஒன்றுதான். But as I said, the Paramatma form is a functional form for creation. ஆனால் நான் கூறியதைப் போல படைப்பு தொழிலுக்கு செயல்படும் வடிவமாக பரமாத்மா விளங்குகிறார். Bhagavan has nothing to do with creation of material world. He's separate. He's in the spiritual world. பகவானுக்கோ பௌதிக உலக படைப்பில் எந்த விதமான சம்பந்தமும் இல்லை. அவர் ஆன்மீக உலகில் வீற்றிருக்கிறார். When he wants to create material worlds, he has the form of Paramatma. பௌதிக உலகத்தை படைக்க விரும்பும் பொழுது அவர் பரமாத்மா வடிவம் எடுக்கிறார். So the form of Bhagavan exists in the spiritual world. பகவானுடைய வடிவம் ஆன்மீக உலகத்தில் தான் இருக்கிறது. What is his function there? அவர் அங்கு என்ன தொழில் செய்கிறார்? His function is play. அவருடைய தொழிலாவது விளையாடுவதுதான். No creation of material worlds. அங்கு பௌதிக உலகத்தை படைப்பது என்ற தொழில் இல்லை. Who does he play with? அவர் எதனுடன் விளையாடுகிறார்? Plays with the devotees. பக்தர்களுடன் விளையாடுகிறார். So the form of Bhagavan is the object of service for the devotees. எனவே பக்தர்களுக்கு சேவை செய்வதற்கு ஏற்ற வடிவமாக பகவான் விளங்குகிறார். Paramatma is the object of meditation for yogis, but not for service. பரமாத்மா யோகிகளுக்கு தியானத்திற்கு ஏற்ற வடிவமாக விளங்குகிறார், ஆனால் சேவைக்கு அல்ல. So they look at the Paramatma form and admire him, and they desire to merge into him. அவர்கள் பரமாத்மாவின் வடிவத்தை பார்க்கிறார்கள், பாராட்டுகிறார்கள், அவருடன் கரைந்து போக விரும்புகிறார்கள். So that form of Bhagavan may be the same form as Vishnu, but he is the object of love and service. எனவே பகவானுடைய ஒரு வடிவம் விஷ்ணுவாக இருந்தாலும் கூட அவர் சேவைக்கும் பக்திக்கும் உரியவராகிறார். So therefore he's put into a separate category as Bhagavan as opposed to Paramatma. எனவே அவர் பகவான் என்று தனியாக விளக்கப்படுகிறார், பரமாத்மாவிலிருந்து வேறுபடுத்தப்படுகிறார். So in the spiritual world there are many forms even of Vishnu. ஆன்மீக உலகில் விஷ்ணுவுக்கு கூட பல வடிவங்கள் இருக்கின்றன. So in Chaitanya Charitamrita there it explains 24 forms of Vishnu, all almost identical except they hold the lotus and the shankha and the chakra and the gada in different hands. That's all. சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் விஷ்ணுவுக்கான 24 வடிவங்களை விளக்குகின்றன. அவை அனைத்தும் ஏறக்குறைய ஒன்று போல் இருந்தாலும் ஒரே வேற்றுமை என்னவென்றால் சங்கு சக்கர கதா பத்மத்தை அவர்கள் வேறு வேறு விதமாக பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள், வேறு வேறு கரங்களில். But then apart from those Vishnu forms, then we'll have avatar forms like Narasimha or Rama. மேலும் இந்த விஷ்ணு வடிவங்களை தவிர நரசிம்மர், ராமர் போன்ற அவதார வடிவங்களும் இருக்கின்றன. And we'll also have the form of Kṛṣṇa. கிருஷ்ணருடைய வடிவமும் இருக்கிறது. So though they're all Bhagavan and they're only one Bhagavan actually with different forms, Bhagavatam concludes that Kṛṣṇa is the ultimate form. இவை அனைவரும் ஒரே பகவான் தான் பலவேறு வடிவங்களில் தோன்றுகிறார்கள், ஆனால் பாகவதம் தீர்மானமாக கூறுகிறது கிருஷ்ணர் தான் இவை அனைத்திற்கும் இறுதியான வடிவமாவார். So Bhagavatam advises us to worship and meditate on Kṛṣṇa. பாகவதம் கிருஷ்ணரை வழிபடவும் தியானம் செய்யவும் பரிந்துரைக்கிறது. So of course, what is the difference between these Vishnu forms and Kṛṣṇa? இந்த விஷ்ணு வடிவங்களுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் இடையே வேற்றுமை என்ன? So Kṛṣṇa manifests more qualities, and we can say the 4 extra qualities are there of sweetness. கிருஷ்ணர் மேலும் சில குணங்களை வெளிப்படுத்துகிறார். அவை 4 இனிமை சம்பந்தப்பட்ட குணங்களாகும். So in this way, the devotee of Kṛṣṇa will meditate on Kṛṣṇa. இவ்விதமாக கிருஷ்ண பக்தர் கிருஷ்ணர் மேல் தியானம் செய்கிறார். And by meditating on Kṛṣṇa, he will attain Kṛṣṇa. கிருஷ்ணரை தியானம் செய்து அவர் கிருஷ்ணரை அடைவார். And he attains Kṛṣṇa not for merging into him, but for doing service to him. ஆனால் கிருஷ்ணரை அடைவது என்றால் அவரை பொறுத்தவரை கிருஷ்ணருடன் கரைந்து போவதல்ல, மாறாக அவருக்கு சேவை செய்வதே ஆகும். Even in Kṛṣṇa, then there are different forms of Kṛṣṇa. கிருஷ்ணரிலும் பல கிருஷ்ணருடைய வேறு வேறு வடிவங்கள் இருக்கின்றன. We have a form in Dwarka, a form in Mathura, and a form in Vrindavan. துவாரகை, மதுரா, பிருந்தாவன் வேறு வேறு வடிவங்களை அவர் தாங்குகிறார். So that form is also very similar. அவையும் ஏறக்குறைய ஒன்று போல இருக்கின்றன. But at the same time, a little difference. ஆயினும் சிறிது வித்தியாசம் இருக்கிறது.
The difference, of course, is manifestation of qualities. அந்த வேற்றுமை குணங்களின் அடிப்படையில் அமைகிறது. And in Dwarka and Mathura, Krishna may show 4 arms as well as 2 arms. துவாரகையிலும் மதுராவிலும் அவர் சில சமயங்களில் 4 கரங்களையும் சில சமயங்களில் 2 கரங்களையும் தாங்கி இருப்பார். And in Vrindavan, generally only shows 2 arms. ஆனால் பிருந்தாவனத்தில் பொதுவாக அவர் 2 கரங்களை தான் காண்பிக்கிறார். What is the difference? இதன் வேற்றுமை என்ன? Well, it's the same Krishna, except he has 2 extra arms. அதே கிருஷ்ணர் தான் 2 அதிகமான கரங்களை கொண்டிருக்கிறார், அவ்வளவுதானா? However, if he has the 4 arms, it's a reminder he's Supreme Lord. ஆனால் அவர் 4 கரங்களை தாங்கும் பொழுது தன்னை பரமபுருஷ பகவான் என்று வெளிப்படுத்துகிறார். And therefore, many devotees prefer the 2-arm form. எனவே பல பக்தர்கள் 2 கரங்களுடனான வடிவத்தையே விரும்புகிறார்கள். And this is the form that the devotees in Vrindavan meditate on. இந்த வடிவத்தை தான் பிருந்தாவனத்தில் உள்ள பக்தர்கள் தியானிக்கிறார்கள். So this is the, we could say, the ultimate form for the devotees of Krishna. இதுதான் கிருஷ்ண பக்தர்களை பொறுத்தவரை இறுதியான வடிவமாகும். So that is quite different from the meditation of the Paramatma yogis. இது பரமாத்மா யோகிகளின் தியானத்தை விட மிகவும் வித்தியாசமானது. So the devotee does smaranam and jnana. So in that meditation, it's not only the form that one meditates upon. பக்தர் ஸ்மரணமும் தியானமும் செய்யும் பொழுது அவர் அந்த வடிவத்தை மட்டும் தியானம் செய்வதில்லை. So the devotees often meditate upon the lila, the pastimes of the Lord. பக்தர்கள் பகவானுடைய லீலைகளின் மேல் தியானம் செய்கிறார்கள். And by meditating on the pastimes, then the devotee can also enter into those pastimes. அந்த லீலா தியானத்தின் மூலமாக பகவானுடைய அந்த லீலைகளுக்குள் பக்தர்களால் நுழையவும் முடியும். So the meditation of the devotee is more variegated than that of the yogi. எனவே பக்தரது தியானம் பல வகைகளில் சிறப்பாக விளங்குகிறது யோகிகளின் தியானத்தை விட. In this verse, it mentions one of the results that we no longer identify with the material world. இந்த ஸ்லோகம் இந்த தியானத்தின் ஒரு விளைவை கூறுகிறது. நாம் பௌதிக உலகத்துடன் கொண்டிருக்கக்கூடிய அடையாளங்களை நாம் விட்டுவிடுகிறோம் என்று இது கூறுகிறது. This is always considered to be a secondary result for the devotees. ஆனால் பக்தரை பொறுத்தவரை இது எப்பொழுதும் ஒரு 2ஆம் பட்ச விளைவாகவே கருதப்படுகிறது. The primary result is prema. முக்கியமான விளைவோ பிரேமமே ஆகும். And of course, along with that, one gets completely disinterested in the material world. அதன் கூடவே அவர் பௌதிக உலகத்தின் மேல் சிறிதளவும் பற்றில்லாமல் போகிறார். For the yogi or for the jnani, however, this detachment from the material world is the objective. ஆனால் யோகிக்கும் ஞானிக்கும் பௌதிக உலகத்திலிருந்து பற்றை துறப்பதே அவர்கள் நோக்கமாகும். When the yogi completely is detached from material identity and material attachment, then he gets liberation. யோகி பௌதிக பற்று பௌதிக அடையாளங்களை முழுமையாக துறக்கும் பொழுது அவர் விடுதலை அடைகிறார். So not only the object of meditation is different, but also the goal of the meditation is different. எனவே அவர் தியானத்துக்குரிய பொருள் மட்டும் மாறுவதில்லை, அவருடைய நோக்கமும் மாறுகிறது. So the devotee should very carefully realize this difference. எனவே ஒரு பக்தர் இந்த வேற்றுமையை கவனமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So as I mentioned, one can mix one's bhakti with some yoga to help control the senses. ஏற்கனவே கூறியபடி ஒருவர் தன்னுடைய பக்தியுடன் சிறிதளவு யோகத்தையும் கலக்கலாம், மனத்தை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கத்துடன். But the main process for the devotee is to cultivate attraction for Krishna. ஆனால் பக்தருக்கான முக்கியமான வழி கிருஷ்ணரின் மேல் கவர்ச்சியை வளர்த்துக் கொள்வதுதான். And the more attraction we have for Krishna, the more we control the senses. கிருஷ்ணரின் மேல் கவர்ச்சி அதிகரிக்க அதிகரிக்க நமது புலன்கள் அடங்குகின்றன. So for many devotees, this may seem also a little bit difficult to do. சில பக்தர்களுக்கு இதுவும் கடினமாக தோன்றலாம். And that is because we lack taste. இது ஏனென்றால் நம்மிடம் சுவை இல்லை. If we have a taste for Krishna, then this process of becoming attracted to Krishna becomes much easier. கிருஷ்ணரின் மேல் நமக்கு சுவை இருந்தால் கிருஷ்ணரின் பால் கவரப்படுவது நமக்கு இன்னும் சுலபமாக இருக்கும். And the less taste we have, the more difficult it is. சுவை குறைய குறைய இதை செய்வது மேலும் மேலும் கடினமாகிறது.
So, therefore, one of the aims of the devotee is to develop more and more taste. எனவே பக்தரின் ஒரு நோக்கமாவது கிருஷ்ணரின் மேல் மேலும் மேலும் சுவையை வளர்த்துக் கொள்வது. And we have a little advantage there. இதில் நமக்கு ஒரு ஒரு சாதகமான ஒரு நிலை இருக்கிறது. If we have a little taste, we get some satisfaction. நமக்கு சிறிது சுவை இருக்கும் பொழுது சிறிது திருப்தியும் கிடைக்கிறது. More taste, more satisfaction. அதிகமான சுவை, அதிகமான திருப்தி. This, of course, is not material satisfaction. This is the atma, the jiva becomes satisfied. இது ஒரு பௌதிகமான திருப்தி அல்ல, மாறாக நம்முடைய ஜீவன், நம்முடைய ஆத்மா மகிழ்ச்சி அடைகிறார், திருப்தி அடைகிறார். So with that satisfaction of the jiva, naturally one will become disinterested in material enjoyment. ஜீவன் இவ்வாறு திருப்தி அடையும் பொழுது அவருக்கு பௌதிக சுகத்தில் நாட்டம் இல்லாமல் போகிறது. So that taste itself is an impetus for increasing taste. கிருஷ்ணர் மேலான அந்த சுவையே மேலும் சுவையை உண்டாக்குவதற்கு தூண்டுகோலாகவும் அமைகிறது. This makes the process of bhakti easier. இது பக்தி பாதையை மேலும் சுலபமாக ஆக்குகிறது. So therefore, from the very beginning, we should have a taste and we should develop that taste. எனவே ஆரம்ப நிலையிலிருந்தே நமக்கு கிருஷ்ணர் மேல் சுவை இருக்க வேண்டும், அதை மேலும் மேலும் நாம் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். Bhaktivinoda Thakur explains that even in faith, which is prior to bhakti, the qualification for bhakti, there's a little taste. பக்திவினோத் தாக்கூர் இவ்வாறு விளக்குகிறார், பக்திக்கு ஆரம்ப நிலையாகிய விஸ்வாசம், நம்பிக்கை என்னும் அந்த நிலையிலும் கூட சிறிதளவு சுவை இருக்கிறது என்று அவர் கூறுகிறார். But it doesn't take the form of action. ஆனால் அது செயல்பாடாக வெளிப்படுவதில்லை. And when we do bhakti, we do activities. நாம் பக்தி செய்யும் பொழுது செயல்களில் ஈடுபடுகிறோம். So that initial taste in faith will expand by properly doing the activities of bhakti. எனவே ஆரம்ப நிலையில் இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கையும் சுவையும் நாம் சரியான செயல்களில் ஈடுபடும் பொழுது அவை அதிகரிக்கின்றன. So this is the way in which we can steadily progress. இவ்வாறு தான் நாம் தொடர்ந்து முன்னேற முடியும். Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj, thank you very much. So there's a question here from Sundar Mataji, that what happens when the yogi meditates on Bhagavan? யோகி பகவான் மேல் தியானம் செய்தால் என்ன விளைவு ஆகும்? If he meditates on Bhagavan, it means he's establishing a affectionate relationship of service with him. பகவான் மேல் தியானம் செய்வது என்றால் அவர் பகவானுடன் சேவையின் அடிப்படையிலான ஒரு பற்றை, அன்பை வளர்த்துக் கொள்கிறார் என்று அர்த்தம். So then he's a devotee. என்றால் அவர் பக்தர். Thank you, Maharaj. There's a question from Swarnamadha Prabhu, that the Lord can be pleased without devotional service. பக்தி தொண்டு இல்லாமல் பகவானை திருப்தி செய்ய முடியுமா? Can he be pleased without devotional service? Well, Bhagavatam says no. பாகவதத்தின் பதில் இல்லை என்பதுதான். And Krishna himself says in 11th canto, I'm not very pleased by Sankhya, Jnana, and Yoga, and Dharma, and so many other methods, as much as I am pleased by Bhakti. கிருஷ்ணரே 11வது ஸ்கந்தத்தில் கூறுகிறார், நான் சங்கியா, யோகா, ஞானா மற்றும் இதர வழிமுறைகளினால் நான் திருப்தி அடைவதில்லை, நான் பக்தியால் மட்டுமே திருப்தி அடைகிறேன் என்று கூறுகிறார். So, because following Dharma and Jnana, etc., is also in Scripture, in that sense, it's pleasing to the Lord to follow Scripture. எனவே தர்மம், ஞானம், யோகம் இவற்றையெல்லாம் சாஸ்திரங்களின் அடிப்படையில் பின்பற்றுவது பகவானுக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. But those methods never bring the Lord under control. ஆனால் இந்த வழிமுறைகள் பகவானை நம்முடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வருவதில்லை. But by bhakti, the devotee controls the Lord. ஆனால் பக்தியினால் ஒருவர் பகவானை தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வருகிறார். Yeah, so it's a much more powerful process. எனவே அது மிகவும் சக்தி வாய்ந்த வழிமுறையாகும். In the Bhagavatam, it says that Lord Krishna easily gives one liberation, but he does not so easily give one the facility to become a devotee. So how to understand this? பாகவதம் பகவான் சுலபமாக முக்தி தருகிறார், ஆனால் அவர் பக்தியை தருவதில்லை என்று கூறப்படுகிறது. இதை விளக்க வேண்டும்.
So we see in one of the qualities of bhakti in the beginning of nectar devotion, one of the 6 qualities is it's very rare. பக்தி ரசாமிருத சிந்து பக்தியின் 6 குணங்களை விளக்குகிறது. அதில் ஒன்றாவது அது மிக அபூர்வமானது என்பது. So you cannot get bhakti or bhava or prema if you're a karmi, a yogi, a jnani, or a materialist. எனவே பக்தி, பாவம், பிரேமம் போன்ற நிலைகள் நீங்கள் பௌதிகமான விஷயங்களில் ஈடுபட்டிருக்கும் பொழுது கிடைக்காது, அல்லது ஞானத்திலோ யோகத்திலோ ஈடுபட்டிருக்கும் பொழுது அது கிடைக்காது. So in that sense, no matter how much you do jnana or yoga, எனவே எந்த அளவு நாம் ஞானத்தையோ யோகத்தையோ செய்ய வேண்டும், that you don't attract the Lord. என்றால் நாம் பகவானை கவர முடியாது. As we see in Brahma Samhita, the yogi will 1,000 years, he will do pranayama and meditate. But what does he get? He can see the one ray of light from the toenail of Krishna. That's it. பிரம்ம சமீதை கூறுகிறது, ஞானியோ யோகியோ ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் தியானத்தையும் மூச்சு அடக்குதலையும் பயின்ற பிறகு அவர் எதை பெறுகிறார்? பகவானுடைய கால் விரல் நகத்திலிருந்து வரக்கூடிய ஒரு கிரணத்தை அவர் தரிசிக்கிறார். Can't even see the toenail. அவருடைய நகத்தை கூட காண முடியாது. What to speak of the foot? அவருடைய பாதத்தை பற்றி என்ன சொல்வது? Or the face of Krishna? அல்லது அவர் திருமுகத்தை காண்பதை பற்றி என்ன சொல்வது? Or his eyes? அவரது கண்கள். So, in other words, it's very rare for people who don't practice. But if you practice devotion, then it's not rare. இன்னும் சொல்ல போனால் இத்தகைய அனுபவங்களை பெறுவது மிக அபூர்வமானது. ஆனால் பக்தியை செய்யும் பொழுது அது சாத்தியமாகிறது. Thank you, Maharaj. There's a question from Uttama Damayanti Mataji that you have mentioned about the 24 forms of Vishnu. Are they distinguished by their leelas or do they perform different functions? விஷ்ணுவின் 24 வடிவங்கள் வேறு வேறு லீலைகளை செய்கின்றனவா, வேறு வேறு தொழில்களை செய்கின்றனவா? Well, there's no functions in the spiritual world as far as, material functions. So it's all pastimes. ஆன்மீக உலகத்தில் பௌதிகமான செயல்பாடுகள் இல்லை, அவை அனைத்தும் லீலைகள் தான். So because they're all similar in form and whatever, not too much difference. எனவே அந்த வடிவங்கள் எல்லாம் காண ஒன்று போல் இருப்பதனால் அவர்களில் வேற்றுமைகள் அதிகம் இல்லை. Thank you, Maharaj. There's a question from Simha Sudarshan Prabhu. Please explain why one entire chapter is dedicated to yoga process when karma yoga, jnana yoga and ashtanga yoga have been considered cheating processes, Aitava Dharma, and only bhakti yoga is recommended in the words of Srimad Bhagavatam 112. கர்ம ஞான யோகம் எல்லாம் ஏமாற்றக்கூடிய வழிமுறைகள் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. ஆனாலும் கூட இந்த யோகத்திற்காக ஏன் ஒரு முழு அத்தியாயம் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது பாகவதத்தில்? Well, not only in this chapter is Ashtanga Yoga explained, there's another whole chapter explaining siddhis of yoga. இந்த அஷ்டாங்க யோகத்தை விளக்கும் ஒரு அத்தியாயம் மட்டுமல்ல, வேறொரு அத்தியாயம் சித்திகளை விளக்குவதற்காகவே இருக்கிறது. And there's several chapters on jnana as well. மேலும் பல அத்தியாயங்கள் ஞானத்திற்காகவும் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. And there's several chapters describing the varnas and ashramas. பல அத்தியாயங்கள் வர்ணங்களையும் ஆசிரமங்களையும் விளக்குகின்றன. So this follows the, let's say the method of presenting things as in Bhagavad Gita. இது பகவத்கீதையில் உள்ள அமைப்பை போலவே இங்க பாகவதத்திலும் நாம் காண்கிறோம். Krishna at the end says, just surrender to me. But then in the meantime, he's discussed karma yoga, jnana yoga, and ashtanga yoga as well. கிருஷ்ணர் இறுதியில் என்னிடம் சரணடைவாக என்று கூறுகிறார். ஆனால் இதற்கிடையில் கர்மம், ஞானம், யோகம் இவற்றையும் விளக்குகிறார். So in one sense, devotees don't have to read these chapters. We can just forget about all of it. ஒரு விதத்தில் பார்ப்போமானால் பக்தர்கள் இந்த அத்தியாயங்களை படிக்க கூட தேவையில்லை, அவற்றை விட்டுவிடலாம். We make it easier. Bhakti Shastri, just 6 middle chapters. Study. பக்தி சாஸ்திரியில் நடுவில் இருக்கக்கூடிய 6 அத்தியாயங்களை மட்டும் படித்தால் கூட போதும். That's in one sense that's true. We don't have to study all about karma yoga and jnana yoga and ashtanga yoga. இது ஒரு விதத்தில் உண்மைதான். கர்மம், ஞானம், அஷ்டாங்க யோகம் நாம் பயில தேவையில்லை. But they are presented in Bhagavad Gita and here because they're also presented in the Vedas. ஆனால் கீதையிலும் இங்கும் கூட இவை ஏன் தரப்படுகின்றன என்றால் இவை வேதங்களில் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. In that sense, they are authorized. இவ்விதத்தில் அவை அங்கீகரிக்கப்பட்ட வழிமுறைகளாகும். But they are authorized for people who are not qualified for bhakti.
ஆனால் பக்திக்கு தகுதியற்ற மக்களுக்காக அவை அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. And the people that practice these may get cheated out of bhakti by getting stuck with those processes. ஆனால் இதை பயிலக்கூடியவர்கள் அந்த வழிமுறையிலேயே நின்று விடுவார்கள், அவர்கள் பக்தியை இழப்பார்கள். But nevertheless, those who don't have faith in bhakti, then they become qualified to practice these processes. ஆனாலும் கூட பக்திக்கு தகுதியற்றவர்கள் இந்த இதர வழிமுறைகளை பயன்படுத்த பயிற்சி செய்ய தகுதி உள்ளவர்கள் ஆகிறார்கள். And therefore, Krishna encourages people to practice those processes. எனவேதான் கிருஷ்ணர் மக்களை இந்த வழிமுறைகளை பின்பற்றவும் உற்சாகமூட்டுகிறார். However, the devotee, he will recognize that all these descriptions are all secondary. ஆனால் ஒரு பக்தர் உடனடியாக புரிந்து கொள்கிறார் இங்கு கூறப்பட்ட வழிமுறைகள் அனைத்தும் இரண்டாம் பட்சமானவை என்று. So we can know about them, but we don't get involved in them. எனவே இவை என்ன என்று நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம், ஆனால் அவற்றிற்குள் நாம் ஈடுபட தேவையில்லை. Thank you, Maharaj. There's a question from Rajagopal. In the Srimad Bhagavatam 4th canto, 24th chapter, 45th verse, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur says that Krishna exhibits four-handed form while in intimacy with the lovers. Like all words in Nayika Bhava, they, in predating these devotional moods, expressed a tight embrace from Nayaka with more arms as more intimate. So is two-handed form the only form for Madhurya? What is the question? So in the Srimad Bhagavatam 4th canto 24th chapter, Vishwanath Chakravarti Thakur says that Krishna manifests the four-hand form while embracing his lovers. So does Krishna have more arms in the Madhurya Rasa also? Well, he can, particularly in Dwarka. Dwarka, he often manifests four arms. கேள்வி என்னவென்றால், விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் ஒரு இடத்தில் கூறுகிறார், கிருஷ்ணர் மாதுரிய அந்த சந்தர்ப்பங்களிலும் கூட தன்னுடைய தேவியர்களுடன் இருக்கும்போது தன்னுடைய 4 கரங்களை வெளிப்படுத்தி அவர்களை தழுவிக்கொள்கிறார் என்று. எனவே இதை விளக்க வேண்டும் என்பதற்கு இத்தகைய வடிவத்தை பகவான் துவாரகையில் தன்னுடைய தேவியர்களுடன் இருக்கும்பொழுது வெளிப்படுத்துவார் என்று கூறுகிறார். Just as Vishnu always manifests four arms in Madhurya Rasa with Lakshmi. விஷ்ணு லக்ஷ்மியுடன் மாதுரிய ரசத்தில் எப்பொழுதுமே சதுர்புஜத்தை வெளிப்படுத்துகிறார். But then sometimes Krishna may manifest 2 arms in Dwarka also in Madhurya Rasa. ஆனால் கிருஷ்ணர் துவாரகையில் சில சமயம் 2 கரங்களையும் கூட மாதுரிய லீலையில் வெளிப்படுத்துவார். However, in Vrindavan, then his usual form is 2 arms. ஆனால் விருந்தாவனத்தை பொறுத்தவரை அவர் எப்பொழுதும் பெரும்பாலும் பயன்படுத்துவது 2 கரங்களுடனான வடிவத்தையே. So there's the story told, I think, by Vishwanath Chakravarti of how the gopis were looking for Krishna. இது சம்பந்தமாகத்தான் விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி இந்த ஒரு கதையை கூறுகிறார். கோபியர்கள் கிருஷ்ணரை தேடிக்கொண்டிருந்தார்கள். And Krishna was hiding in the bushes. கிருஷ்ணர் புதர்களுக்குள் மறைந்து கொண்டார். And then the gopis got very close and they almost found him. கோபியர்கள் அவரை நெருங்கி வந்தார்கள், ஏறக்குறைய கண்டுபிடித்தார்கள். So then he didn't know what to do. அப்பொழுது அவருக்கு என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை. So he manifested 4 arms. உடனே சதுர்புஜத்தை வெளிப்படுத்தினார். And then they found him and they said, "Oh, it's Vishnu. Where is Krishna?" அப்பொழுது அவர்கள் அவரை கண்டுபிடித்தார்கள். ஆனால் இது விஷ்ணு தான், கிருஷ்ணர் எங்கே என்று தேட ஆரம்பித்தார். And then they went off searching for Krishna again. பிறகு அவர்கள் கிருஷ்ணரை தேடி சென்றார்கள். Thank you, Maharaj. So how do we know we are getting guidance from Paramatma or Bhagavan? நமக்கு வழிகாட்டுவது பகவானா பரமாத்மாவா என்று எவ்வாறு அறிவது? Well, as long as we're doing yoga or whatever, then we may, or even in the material world, you may get guidance from Paramatma. நாம் யோகம் போன்ற வழிமுறைகளை செய்யும்போது இந்த பௌதிக உலகத்திலும் கூட பரமாத்மாவின் வழிகாட்டுதலை நாம் பெறலாம். But when we are doing bhakti, then we're getting guidance from Bhagavan. ஆனால் எப்பொழுது நாம் பக்தி செய்வோமோ அப்பொழுது நமக்கு பகவான் வழிகாட்டுகிறார் என்று உணர வேண்டும். Thank you, Maharaj. There's a question from Sumit Bahuvana that can demigods from their respective lokas enter into Goloka, or they have to descend to Bhuloka and practice bhakti to do so? தேவதைகள் அவரவர் லோகங்களிலிருந்து நேரடியாக கோலோகத்தில் நுழைய முடியுமா, அல்லது அவர்கள் பூலோகத்திற்கு வந்து பக்தி செய்துதான் கோலோகத்தை அடைய வேண்டுமா? Well, in any case, Goloka or Vrindavan is spiritual. Lokas in the material world are material. எப்படி இருப்பினும் கோலோகம் போன்றவை விருந்தாவனம் அவையெல்லாம் ஆன்மீகமானவை. பௌதிக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்தும் பௌதிகமானவை ஆகும். And the devotees in the material world have material bodies.
தேவதைகளும் பௌதிக உலகத்தில் பௌதிக சரீரத்தை பெற்றிருக்கிறார்கள். So they generally cannot enter. எனவே அவர்கள் நேரடியாக நுழைவது பொதுவாக இயலாது. Of course, we'll have exceptional cases for exceptional pastimes, like Brahma entering Vrindavan. சில விசேஷமான லீலைகளில் விதிவிலக்குகள் இருக்கலாம். உதாரணமாக பிரம்மா பிருந்தாவனத்தில் நுழைவது. But that's very temporary. ஆனால் அது தற்காலிகமாகவே நிகழும். Just as demons also enter Vrindavan. அசுரர்களும் கூட பிருந்தாவனத்தில் நுழைகிறார்கள். So if you want to participate in pastimes, then you have to have a spiritual body. எனவே ஒருவர் லீலைகளுக்குள் நுழைய வேண்டும் என்றால் அவருக்கு ஆன்மீக சரீரம் தேவை. Okay, Maharaj. There's a question from Ruprani Revati Mataji that as the living entities are lords and parts and parcel, the ultimate goal of all the living entities should be Krishna. So then why bhakti is rare? At different intervals, the jivas attain bhakti according to their desires. So that leela should happen. What? I don't quite understand the question. What is the actual question? So the question is not clear actually. The living entities are the Lord's parts and parcels. Their ultimate goal should be Krishna. So why is bhakti rare? In other words, why? Because bhakti should be given to every living entity because they are part and parcel of Krishna. Well, we're all part and parcel of Krishna, but the jivas are anadi bahirmukha. For beginningless time, they don't want Krishna. By their free will, they choose to be, don't recognize they are servants of Krishna. That's all. Ignorance. உயிர்வாழிகள் அனைத்தும் பகவானுடைய அங்க துணுக்குகள் என்றால் பகவான் ஏன் அபூர்வமாக அவர்களுக்கு பக்தியை தருகிறார்? அனைவருக்கும் கொடுத்து அவர்களை தன்னுடன் அவர் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் இல்லையா? அதுதான் கேள்வி. பதில் என்னவென்றால், ஜீவாத்மாக்கள் பகவானுடைய அங்கமாகவே இருந்தாலும் கூட அனாதி பகிர்முகாவாக எப்பொழுதும் அனாதி காலத்திலிருந்து அவர்கள் பகவானை விட்டு விலகி இருக்கிறார்கள். எனவே தான் அந்த பக்தியானது அபூர்வமாக இருக்கிறது. Thank you, Maharaj. So, I mean, in the Vishwarupa, Arjuna could see the different forms of the Lord like Narasimha and other forms. So how is it considered material? விஸ்வரூபத்திற்குள் அர்ஜுனர் பகவானுடைய நரசிம்மர் போன்ற விதர வடிவங்களையும் ஆன்மீக வடிவங்களையும் கண்டார். எனவே விஸ்வரூபம் எவ்வாறு பௌதிகமாகும்? Well, it's also described that the universal form is composed of material elements. இந்த விராட் ரூபமானது பௌதிக பொருட்களால் ஆனது என்று விளக்கப்படுகிறது. And in Bhagavatam, we have a description that Patala Loka is his feet and Brahmaloka is his head, etc. பாகவதம் பாதாள லோகம் அவருடைய பாதங்கள் என்றும் பிரம்மலோகம் அவருடைய சிரசு என்றும் கூட விளக்கப்படுகிறது. So in that body, we see the rivers and the mountains and all the elements, etc. So all of this is material. அந்த வடிவத்திற்குள் நதிகள், மலைகள் போன்ற பௌதிகமான அம்சங்கள் அனைத்தையும் காண்கிறோம். எனவே அதுவும் பௌதிகமானது தான். And of course, like material world, Krishna appears as avatar, Nrsimha appears as avatar. They are spiritual. They appear within the material world. ஆனாலும் பௌதிக உலகத்தில் கிருஷ்ணர் அவதாரங்களாக வெளிப்படுகிறார். அவை அனைத்தும் ஆன்மீகமானவை. அதே போலவே விராட் ரூபத்தில் தோன்றக்கூடிய அந்த வடிவங்கள் ஆன்மீகமானவை. So within the Vishwarupa form, you can see avatars also, because they're manifesting spiritual form within the material form. எனவே விஸ்வரூபத்திற்குள் அந்த ஆன்மீகமான வடிவங்களையும் காணக்கூடும். பகவான் எவ்வாறு பௌதிக உலகத்திற்குள் ஆன்மீக சரீரத்துடன் வருகிறாரோ அதை போன்று நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Thank you, Maharaj. There's a question from Vijay Somsundaram. It looks similar to the question asked earlier. So, but I'll still ask, when Bhagavatam says dharma projita kaitava, so when Bhagavatam is rejecting all the other false dharmas, why does it have to describe Ashtanga, karma, and instead of just describing only Bhakti Yoga? And also there's another related question. So why do the Acharyas only write about commentaries on Bhakti and not about the other process of yoga? ஆச்சாரியர்கள் ஏன் பக்தியை பற்றி மட்டும் உரை எழுதுகிறார்கள், இதர வழிமுறைகளை பற்றி ஏன் எழுதுவதில்லை? மாறாக பாகவதத்தில் பார்ப்போமானால் பக்தியை தவிர்த்து இதர வழிமுறைகளும் விவரமாக கூறப்படுகின்றன. Well, though the essence of the Bhagavatam is to reject everything else, at the same time, it is also, we can say, some aspects are hidden.
பாகவதத்தின் சாரமாவது இதர வழிமுறைகள் அனைத்தையும் நிராகரிப்பதாகும். ஆனாலும் கூட இதில் சில விஷயங்கள் மறைவாக கூறப்படுகின்றன. So Bhagavatam is also considered to be Mohini. எனவே பாகவதம் மோகினியாக கருதப்படுகிறார். It bewilders the demons and materialists and the jnanis and the yogis, and it gives the nectar to the devotees. அவர் பௌதிகவாதிகளையும் ஞானிகளையும் யோகிகளையும் அசுரர்களையும் குழப்புகிறார். அதே சமயத்தில் அந்த உன்னதமான அமிர்தத்தை பக்தர்களுக்கு அது வழங்குகிறது. So to bewilder the jnanis and the yogis and the karmis and others, then we have presentations of these different processes, and they can get absorbed in those. யோகிகளையும் கர்மிகளையும் ஞானிகளையும் குழப்புவதற்காக இந்த இதர வழிமுறைகள் தரப்பட்டிருக்கின்றன. எனவே அவர்கள் அவற்றின் மூலமாக கவரப்பட்டு பக்தியை துறந்து விடுகிறார். As Krishna says, don't disturb the faith of the ignorant people. எனவேதான் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், அறியாமையில் இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய நம்பிக்கையை நீங்கள் கலைக்க வேண்டாம் என்று. But those who are nirmatsara and devotees, beyond envy, beyond material identification, they'll very easily understand all these other processes are all secondary. ஆனால் பொறாமையற்றவர்களாக பக்தியில் ஈடுபட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த பக்தர்கள் புரிந்து கொள்வார்கள் இந்த இதர வழிமுறைகள் அனைத்தும் இரண்டாம் பட்சமானவை என்று. And the devotee will not get too much bewildered by them. எனவே ஒரு பக்தர் இவற்றினால் குழப்பம் அடைவதில்லை. Thank you, Maharaj. In the 89th chapter of Krishna book, we see that Arjuna and Krishna go to Vishnu Loka, and also there are other places we say that Krishna is born to Devaki and Vasudeva, whereas our acharyas give totally different things. So if you are presenting these topics to a newcomer, should we present what is given in the Bhagavatam as it is, or should we also give the acharyas commentaries? I'm sorry, Prabhuji, I didn't get that. In the 89th chapter of the Krishna book, we see that Krishna and Arjuna go to meet Mahavishnu. So there it looks as if Vishnu is the source of Krishna. And again we see that Krishna was born to Devaki and Vasudeva if we read the Bhagavatam as such. Whereas acharyas have given a different explanation. So when we are preaching to a newcomer, should we present the acharya's version along with the what is given in the Bhagavatam? சில விதங்களில் பாகவதத்தை படிக்கும் பொழுது நாம் பார்க்கிறோம் கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனனும் விஷ்ணுவை காண்பதற்காக வைகுண்டத்திற்கு சென்றார்கள் என்று, மற்றும் அவர் கிருஷ்ணர் தேவகிக்கும் வசுதேவருக்கும் குழந்தையாக பிறந்தார் என்று. இதை கேட்பவர்கள் விஷ்ணுவிடமிருந்துதான் கிருஷ்ணர் தோன்றுகிறார் என்று தவறான புரிதலை அடையலாம். ஆனால் ஆச்சாரியர்களுடைய விளக்கங்களுடன் சேர்த்து பார்க்கும் பொழுது அது தெளிவாகிறது. எனவே ஆரம்ப நிலையில் வரக்கூடிய பக்தர்களுக்கு நாம் ஆச்சாரியருடைய உரைகளையும் சேர்த்து விளக்க வேண்டுமா அல்லது பாகவதத்தை மட்டும் கூறினால் போதுமானதா? So we don't say anything to the non-devotees. அபக்தர்களுக்கு நாம் எதையுமே கூறுவதில்லை. And those who are beginning devotion, of course, we have to give them a proper explanation if they're going to read those things. பக்தியை தொடங்குபவர்களுக்கு நாம் சரியான விளக்கங்களை தர வேண்டும், அவர்கள் இத்தகைய விஷயங்களை படிப்பார்களானால். So that is why Prabhupada wrote commentaries. எனவேதான் பிரபுபாதர் பொழிப்புரைகளை எழுதினார். So even if he never finished the 10th canto, he wrote the Krishna book. So you get this explanation in there also. அவர் 10வது ஸ்காந்தத்தை முடிக்கவில்லை என்றாலும் கூட அவர் கிருஷ்ணா புஸ்தகத்தை எழுதியிருக்கிறார். அதிலிருந்து நமக்கு விளக்கங்கள் கிடைக்கின்றன. Thank you very much, Maharaj. That's all for today. Hare Krishna. Hare Krishna, dear devotees, regarding the announcements for the Krishna Katha series. So today's evening lecture will be by His Grace Nityananda Prabhu. How to preach effectively, one must chant the holy name. கிருஷ்ண கதா வரிசையில் இன்று மாலை நித்யானந்தராம் பிரபு பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும் என்றால் ஒருவர் ஜபம் செய்வது அவசியம் எனும் தலைப்பில் பேச இருக்கிறார். And tomorrow it will be by His Grace Ranga Krishna Prabhu. நாளை மாலை அருள் திரு ரங்ககிருஷ்ண பிரபு. And on Saturday it will be by His Grace Jayagopinath Prabhu. சனிக்கிழமை அருள் திரு ஜெயகோபிநாத் பிரபு. And on Sunday we have a very important special guest lecture by His Grace Revatiraman Prabhu. ஞாயிறன்று அருள் திரு ரேவதிரமன் பிரபு விசேஷமான உரை தர இருக்கிறார். On how holy name is the highest benefit for human society. புனித நாமம் மனித சமுதாயத்திற்கு மிக உன்னதமான நன்மைகளை வழங்குகிறது என்பது தலைப்பு. So also as we are announcing, ISKCON Chennai is celebrating this October 13th to 20th as the Patana Utsav festival, or the festival of reading of books are the basis.
இஸ்கான் சென்னை அக்டோபர் 13 20 வரை பட்டண உற்சவம், அதாவது பிரபுபாதருடைய புத்தகங்களை படிப்பதே பக்தியின் அடிப்படை என்னும் தலைப்பில் பல உரைகள் நடக்க இருக்கின்றன. On this occasion, there will be many lectures on the Bhagavatam or related topics on books as basis by Bhanuswami Maharaj and senior devotees in the mornings. பாகவதத்திலிருந்து விசேஷமான ஸ்லோகங்களை எடுத்து இவ்வாறு புத்தகங்களை படிப்பதே அடிப்படை என்னும் தலைப்பில் பானுசுவாமி மகாராஜரும் மற்றும் மூத்த பக்தர்களும் பல உரைகளை ஆற்ற இருக்கிறார்கள். Also, in the evenings, there will be seminars, interviews, panel discussions by the leaders in the congregation. மாலை வேளைகளில் மேலும் நேர்காணல் மற்றும் பல பக்தர்கள் கூடி விவாதம் செய்வது போன்ற பல நிகழ்ச்சிகள் நடக்க இருக்கின்றன. So we also have a very special program on the 17th of October from 10 to 1 p.m. அக்டோபர் 17 காலை 10 மணியிலிருந்து மதியம் 1 மணி வரைக்கும் ஒரு விசேஷமான நிகழ்ச்சி இருக்கிறது. It will be a variety program to engage all the Bhakti Vriksha leaders and members. அதன் மூலமாக பக்தி விருக்ஷாவில் உள்ள தலைவர்களையும் அங்கத்தினர்களுக்கும் பலவிதமான சேவைகள் இருக்கின்றன. So it will consist of quizzes, PowerPoint presentations, and there will be some poems, essays, dramas. வினாடி வினா, கவிதைகள், கட்டுரைகள், நாடகங்கள் போன்ற பல நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. So inspirational stories on how devotees benefited by reading books and realizations and group discussions. பிரபுபாதர் புத்தகங்களின் மூலமாக எவ்விதமாக பக்தர்கள் உற்சாகமூட்டப்படுகிறார்கள் என்ற அனுபவங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளப்படும். So all guidelines as to how to go about organizing these events will be circulated soon. இவையெல்லாம் முக்கியமாக நீங்கள் முன்னாலேயே பதிவு செய்து அனுப்ப வேண்டியது இருக்கும். இதன் சம்பந்தமான கட்டுப்பாடுகள், விதிமுறைகள் அனைத்தும் உங்களுடன் தனியாக பகிரப்படுகின்றன. So that's all for the announcements. So please join us in chanting the Mahamantra thrice for the benefit of all the Vaishnavas. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama.